Good afternoon from England. We send you solidarity and unity in your struggle against the terrible war of oppression that's been placed upon you by Russia. And we're here today to listen to your story about what's going on. Thank you. Вітаю вас. Вітаю Сполучене Королевство. Вітаю спілчан. Вітаю всіх громадян Сполученого Королевства з України. I want to send my greetings, welcome, and thank you for having me here to all the citizens of the UK, to the trade unions, to this specific trade union and trade union movement, and to the United Kingdom for having me here. Я хочу вам надати інформацію з приводу діяльності нашої профспілки і наших членів профспілки. I will, in my allocated time, I will update you as to the activities of our trade union and the individual members of our trade union. В вільну профспілку залізничників України входять не тільки залізничники, входять і інші транспортники, автобусники, трамвайщики, тролейбусники, які працюють на теренах нашої держави. The independent trade union of transport workers does not only include the rail workers. We also have members from other branches of public transport, including tram drivers and trolley bus drivers from across the country. На даний час велике навантаження є на залізничників. В воєнний стан вони забезпечують перевезення вантажів, евакуацію постраждалих громадян та займаються іншими питаннями інфраструктури. Presently, most difficult task is on the shoulders of the rail workers who are dealing with transportation of freight, cargo. They're dealing with transportation of humanitarian victims, so internally displaced persons and refugees, and also they deal with transportation of all sorts of different types of machinery. Залізничний транспорт працює в стані обстрілів, в стані інших негараздів, які виникають, коли йдуть бойові дії. Rail workers and the railway is currently working under extreme pressure in the conditions of ongoing shelling, disruption of railway, of rail track, and fighting associated disruption. В честі залізничникам вони виконують його, хоча в тяжких умовах, але виконують його, невзирає на всі ці негаразди, виконують його дуже добре. I have to report that despite all these different challenges and extreme circumstances, the enterprise and specifically its workers are coping excellently with their tasks. Особливо бригади машиністів, помічників машиністів, локомотивні бригади виконують свої обов'язки, перевозять вантажі. Хоча техніка, ви ж знаєте, в нас не дуже добра, але всі залізничники все роблять для того, щоб обороноздатність нашої держави підтримувалась. Separate mention deserve the drivers and drivers' assistants, and generally the teams of locomotives, cargo, freight trains, who, despite the rundown condition of a lot of our stock, are performing an excellent job and are making sure that they are contributing their utmost effort to the defensibility of our country in this difficult time. Також хочу сказати за інших транспортників, за автобусів, які теж вивозять людей з запасних районів, де йдуть бойові дії, і виконують це дуже добре, наполегливо, з професіональною віддачею.
Another separate mention deserve the bus drivers and those who help them with transportation, because they are the ones who often help with evacuation of people from the areas that are closest to the front line, and they're also coping with their task with excellent professionalism. Багато залізничників пішли добровольцями військові формування України, в тероборону, Збройні сили України, в інші підрозділи добровольно пішли. Хоча залізничникам надається бронь на час воєнного стану, тому що інфраструктура повинна працювати з залізниці. Many rail workers have volunteered to join the territorial defense. They've joined the fighting, some as members of territorial defense, some as members of various corps of the subject to the defense ministry and part of the defense forces, despite the fact that during the in the wartime, they're de facto and de jure exempt from such service. They don't have to, should they not to, because infrastructure, like main infrastructural enterprises have to work in the wartime as well. Наша профспілка, починаючи з 24 лютого, коли почалась війна на Україні, в Україні маю в виду, вибачаюсь, почала здійснювати. Перше діло ми зробили, організували волонтерів, потім організували людям допомогу з приводу виїзду з Києва, з інших регіонів, де йшли бойові дії. Ми допомагали, садили в вагони, допомагали іншими комунікаціями, щоб вивезти наших людей, наші сім'ї. Та взагалі допомагали всім людям, які до нас зверталися. Since the 24th of February, when the Russian invasion of Ukraine in its latest phase has started, first and foremost priority of our trade union workers was to assist the volunteers and help them organize, help in evacuation and transportation of civilians, and not only civilians, help with transportation of various goods and machinery, and generally help in whichever way we could to assist in managing this ever increasingly difficult situation. На даний час ми волонтерський рух, який діє при нашій профспілці, розділили на дві структури. Одна група займається гуманітарною допомогою, надання харчів, одежди, медикаментів. Друга група волонтерів займається забезпеченням наших членів профспілки, які знаходяться в зоні бойових дій, військові, забезпечуємо їх військовою амуніцією. The volunteer movement within the trade union itself is at this point split into two main branches that deal with different parts or different tasks. So one group that's people within the trade union members who are volunteering extra time to help manage the enterprise in this difficult time. So one group is dealing with humanitarian needs that emerge in and around the rail work, including assisting with food, clothes, and medication on the trains and in various points of destination. And the second group deals with assisting the actual trade union members who are who went to fight, helping them with provision of munitions and any other supplies that they may need. Ми діємо солідарно, діємо з іншими організаціями, які входять в Конфедерацію вільних профспілок України, яку очолює Михайло Волинець, який координує загальну державну профспілкову діяльність з приводу надання гуманітарної допомоги, надання військової амуніції. Our trade union coordinates and works in solidarity with other trade union organizations across Ukraine that are part of the Confederation of Free Trade Unions of Ukraine, chaired by Mr. Volynets.
And he himself coordinates the all national activity and cross work between different trade unions in meeting the humanitarian and military needs of the trade union members and of the communities and the army that they serve. Наша волонтерська робота буде продовжуватись не тільки во время воєнного стану, а буде продовжуватись і після війни, яку ми повинні виграти у росіян. Our volunteer activity and the extra work that we do collectively will not cease with the end of the war, but will continue after our victory, and we must obtain victory from Russia. We must win this war with Russia. Я хотів би спитати, скільки в мене ще часу є? He's checking how much time he's got left. Take as much as you require. Хочу вам... Каже, продовжуйте, скільки вам треба часу, стільки беріть. Добре. Хочу вам сказати, що надати вам інформацію, що робиться на даний час в Україні. Right now, Mr. Kozelskiyiv would like to give you a brief overview of the state of affairs in Ukraine, as he sees. На даний час бойові дії здвинулись на Донбас. Харківщина вже якби визволяється, вже там почти нема російських підрозділів. В основному дії також йдуть в Маріуполі, там все-таки стоять наші бійці. Також бої йдуть за Запоріжжя і Херсонської області, і Миколаївська. Там йдуть бої, там степ іде, і там тяжко вибивати противника. Тим більше, що на Запорізькій області в місті Мелітополь там організовується партизанський рух, там підірвали наші спецслужби і наші партизани підірвали їхній бронепоїзд, який туди заходив. So right now, most of the fighting, as you probably, some of you are familiar with at least, is mainly focused in Donbass. Kharkiv area is mainly liberated from Russian troops. There is only a few of them left in there. A lot of fighting is centered around Mariupol. There is still Ukrainian army in there, yet I think it's an internationally known fact that it's a very hot spot, for lack of a better word. There is a lot of fighting around Zaporizhia and Kherson and Mykolaiv Oblast in the south of the country, and fighting in those oblasts specifically is quite difficult because those areas are steppe, they are flatlands, and fighting in the flatlands leads to a lot of casualties. It's very difficult to do. In the Zaporizhia area, there is a big partisan movement, there is big guerrilla movement being organized, and there's been some counterattacks staged by them on the enemy. So very recently, there's been an attack on a freight train, the Russian freight train that carried machinery and personnel, and that was organized by this partisan guerrilla movement. Хоча російські окупанти обстрілюють всю Україну, всі області обстрілюють. Кожний день лунають сирени воздушної тривоги, так що в кожному регіоні може бути обстріляна ракети. Кожну ніч, кожен день вони обстрілюють. З акваторії Чорного моря і з Каспійського моря. Також вони обстрілюють, не заходя на наші границі, кордони, вибачаюсь, вони обстрілюють стратегічні бомбардувальники, запускають ракети. Яка не є стара чи не стара ракета, вона дуже дає розрушительні дії з приводу цього. Тим більше мітять в ті регіони, де багато людей живе, де інфраструктура, де нема воєнних об'єктів. От вам вся сущність цих рашистів, цих орків, цих окупантів російських. The occupier ambitious Russia is not just focusing their fighting in those areas that I have just Vladimir just outlined,
but they do shell most of the country. So there are air raid alerts daily in most regions of Ukraine, some days in numerous alerts in every single city. So there are some slightly quieter days, there are some less quiet days, but the general picture is that there is no area that is not subject to being potentially or actually or have already been hit with shells, rockets, and the rest. So the fire comes from the direction of the Black Sea and the Caspian Sea, and there is a lot of rocket fire that gets thrown at the specifically like heavy fire that gets heavy rockets that are being thrown at densely populated areas that they try to target infrastructure and industrial objects, and that comes in areas where there is quite a high density of population, which means, of course, automatically high risk of humanitarian casualties, civilians who have nothing to do with the war, and in that, Volodmyr Kozelskiyiv sees this kind of fascist and junta essence of the Russian aggression, who do not spare any lives, be they military or civilian. Я хочу ще передати від членів нашої профспілки представникам Сполученого Королевства, взагалі Сполученого Королевства, всім громадянам, всім профспілковцям, що на даний час наші люди дуже поважають допомогу Сполученого Королевства. Тому що так як допомагає Велика Британія, нам ніхто не допомагає, ну, крім Сполучених Штатів Америки. Тому що відношення дуже до вашої країни, до ваших людей, як до братів, які стали опліч з нашими людьми і допомагають всім, чим можуть. Mr. Kozelskiyiv wants to express his deep gratitude from trade unions and individual trade unions of Ukraine and Ukrainians to all of the UK and to all the trade unions and trade unionists of the UK. Your help is extremely valued, and you enjoy the highest degree ever of respect in Ukraine for the help and the solidarity that trade unions and citizens of the UK have been showing to Ukrainians. It is extremely valuable. Besides maybe United States, no other country in the world has been helping Ukraine as much on every level as the UK has, and that is extremely valued by Mr. Kozelskiyiv and his trade union members who see these acts of solidarity as expression of real brotherhood between our people and between our workers' movements, and they value that immensely. That in this time of need, you go hand in hand with Ukrainian people. І дуже просимо не вірити російській пропаганді, що на Україні є фашист, є що у нас на Україні чудові люди, чудове правительство, чудове відношення на даний час. Всі діють солідарно, всі партії об'єднались, всі профспілки об'єднались з цього приводу. Кожен працюють, тому що йде брехня з Росії. Ну, як сказав ваш колишній чельник, якщо я не ошибаюсь, Черчилль, що коли правда одягає штани, то брехня півсвіта може вже облетіти. Mr. Kozelskiyiv also wants to ask you to please not to believe Russian propaganda and Russian lies. There is no fascists in Ukraine. Ukrainian people are welcoming to anybody from anywhere. The whole country is functioning on the basis of solidarity. Right now, there is a lot of cross-party collaboration, cross-trade union collaboration. The whole country has come together, and we value all support and solidarity in whichever form and from whoever it comes. There are a lot of lies coming from Russia, and lies tend to spread faster than the truth. And in the words of, if he's not mistaken, Winston Churchill, by the time truth has put its trousers on, the lies have already gone around the world. So he just wants to express that please do not believe the Kremlin lies.
Yulia, can you pass on our unity, our solidarity, our admiration for your fortitude, determination, and our best wishes for every success in your fight and a lasting peace? Вам передають від профспілки, від її лідера меседж єдності, солідарності, великого восхищення. Восхищення тим, що ви робите в таких важких умовах, з якою гідністю ви це робите, і вам профспілка бажає успіху і удачі у ваших важких завданнях, і щоб ви знали, що ви можете покладатися на їх підтримку завжди. Дякую. І хочу сказати, що ми хочемо продовжити співпрацю, щоб солідарно діяти з вашою профспілкою, солідарні дії, більше общення проводити. Хай вони приїжджають до нас, запрошуємо. Приїжджають, ми можемо показати, що у нас діється, як воно діє. Вже в Київ можна приїжджати. Вже посольство приїхали, то можна в Київ вже приїжджати. Mr. Kozelskiyiv is saying that he hopes to, he really appreciates your message. He's really touched by it. He wants to continue cooperation with ASLEF and with other trade unions of the UK. He wants to build up and strengthen the solidarity between your trade unions and continue this work, to have more communications, more visits. He's inviting you to visit Ukraine. They will show you around and hopefully exchange some, experience, expertise, and kind of get to know each other a little bit better. He says that please, come and visit. Kiev is open to visit already. The embassy the UK embassy has returned. So it's time for you to come to Kiev as well and meet in person. Love to do that. On behalf of everybody here who you can't see, we send you our best wishes, our solidarity, our unity, and everything in your endeavours. Thank you very much. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вам побажали удачі, сказали вам дякую і сподіваємося на наступну зустріч. Все, всім дякую, вітаю вас ще раз всіх. Thank you everybody and greetings. Solidarity. Дякую вам. I hope to see you in London soon. And hopefully Absolutely. Ukraine in better times. Be safe. В Україні і в Лондоні обов'язково маємо побачити. Дякую. До Після побачення, до війни. швидкої зустрічі. Спишемося і маємо організуватися знов. Домовились, все, хай щастить. І вам хай щастить. Вам гарного дня. І вам бережіть себе і товаришів. Хорошо, дякую вам. Все. Good day to everybody. Look after yourselves. Have great conference and till very soon meeting each other again. Yeah. Все, до побачення.